Na mpenzi mtazamaji, kwa kuwa teknolojia ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku na haswa katika jamii zetu, leo hii mtazamaji, ikiwa ni siku ya maonyesho ya kilimo hapa katika the Kabiruni showgrounds, nitakuwa nazungumza na mmoja wa wataalamu kutoka katika chuo kikuu cha teknolojia cha JKUAT ili aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na mfumo wa teknolojia. Kwa kuwa mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba kuna mashine nyingi ambazo ziko katika sehemu hii, hivyo basi kwa sasa nataka nimkaribishe ili atueleze anaitwa nani na yuko katika position gani hapa JKUAT. Na habari yako? Salama kabisa. Aya, hebu tueleze unaitwa nani? Kwa majina naitwa Dr. Omondi Molo. Nafunza katika chuo kikuu ya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology and School of Computing. Niko hapa kuonyesha jinsi tunaweza kuboresha agriculture kupitia teknolojia, na ndipo tunakuwa na hii mpango ya kuita Farmers Digital Garden. Ni ya kwamba tunataka kuhakikisha kwamba farmers hawako nyuma kwa harakati za teknolojia. Kwa hivyo tuna kitu huwa tunaita machine learning. Machine learning is a combination of different technological ideologies brought together to support agriculture. So far tuko na internet yetu tunatoa katika mwezi. Yes, moon. Yes, that is the satellite dish. It is pointing through, picking internet from the true north through the transponders inside the moon, na create line of sight. Then from line of sight it hits the dish, then it goes to the radio na ikakuja hapa. So with internet tayari inafanya kazi katika counties tofauti tofauti. Moja iko katika Ngong, iko Kajiado County, tuko na ingine Kindu Bay, iko Homa Bay County, tuko na ingine Rongo, that is Migori County. So katika harakati za kutumia internet kuboresha maisha, tuko na 4 products in this show which nataka showcase. Kwanza tuko na live broadcast. As we talk, this thing is already global. Yes, iko live broadcast, and I can show you why we say it is live. I can exit this, come to this, sorry. And we start with the live broadcast just to show that tunaonekana hata katika kwa media. Nikuje Jomo. I start with the, let me just go to the history. I come to this one. Here we are. Live video from Farmers Digital Garden. Yes, and the way you see it, it is already in social media. It is in, like, you can see him broadcasting, unless kama ungekuwa nyuma ndio angeonekana, but people are seeing it globally. That is one. So we are using what we call IOT, Internet of Things, to facilitate live broadcast. Like where we are is like a studio. Just walk in and you talk. The system will automatically pick your voice without any human intervention, and that's why you see those powerful cameras there for the live broadcast. Then besides that, we have another product which we are calling tonight electronic health records. Katika harakati za maisha tunajua ya kwamba baadhi yetu hakuna yule akona his health records kwa mkono, na tuligundua kwamba hii huwa ni changamoto kwa kila mtu. Ukipitia katika hospitali tofauti tofauti na hauna your historical health record, huwa inakuwa ngumu sana kupata the right treatment. So tuligundua kwamba tuko na njia ambayo tunaweza kuboresha mfano kama hii. So tuko na systems, tuko na apps tuna download kwa simu, na tunatumia hii thermogun. Is a different thermogun, sio ya kawaida. Sio ya kawaida. Hii kwanza inatumia internet. It's a Wi-Fi enabled thermogun. Inatumia internet. So hii thermogun inakuwa associated na hii phone. Then that app is downloaded here. Once it is downloaded here, it takes all the health details about you. For example, you can see in this phone, I'm assuming it is you having this phone.
So I will just come here and get the details here. Like this is my health details. I just press it like this. This is Harold. These are my health details. Maybe as tukiendelea ni ya kwamba katika harakati za kuwa na changamoto ya kuwa na rekodi ya health, tuligundua kwamba ukienda kwa different hospitals and you don't have health records na ni challenge, the thing is now making it very easy. Kwa mfano ukiona kwa hii simu yangu, I visited a doctor around 2 days back. This is a doctor's prescription. So when I go to an hospital, nitapatiana daktari, atasoma na ataona historia ya ile ugonjwa yangu na atanipatia matibabu vizuri. So the issue here is that with our system, you can see on board we have this, and so at my server I have this with me. I can maybe look at this one. I come to this, then nikienda hapa chini itanipatia a lot of details about an individual. Like here I can take temperature. You can take somebody's temperature, blood pressure, heart rate, and any activity. Most of kwa wale ambao wanataka ku reduce weight, then the system will definitely record it and you can see it here. Now the other issue here is that this thing huwa inafanyika hata for farmers. A farmer may be having a challenge with the health of his or her animals. The system will help him keep the animal records. For example, the temperature of the cow, the historical treatment data, and anything for research, for example. Once that is happening, then it will be very easy for a farmer to engage other vets, we call them veterinarians, yes. So advantage ya hii ni ya kwamba katika harakati zetu za kufanya treatment inasaidiana sana kuwa na katika kuboresha maisha ya animals. Then the last bit of it here is that we are aware that in our communities, most of them doesn't have email addresses. Our system converts phone numbers automatically into email address so that I can send one information to 1 million farmers because they have their mobile phones. So we are using this to share with them the health details. And you can see that Excel sheet. Hiyo imeandikwa health records. That's a copy of, yes, of a zipped folder. Ukifungua, you'll find almost everything. Finally, katika harakati za within our communities, tunagundua kwamba farmers may not be in a position to buy satellite connectivity. We have what we call Wi-Fi vending machine, na ndio hii unaona hii. If you don't have money, you can just take your phone, you associate it with our vending machine at 10 bob 20 shillings, na uko na internet ile itakusaidia vizuri sana. Alafu ya mwisho ni ya kwamba tuko na trolley robot, na hii ndio tunaita trolley robot. Hii trolley robot ni ya kwamba unaweza kuipatia instructions iende mahali na irudi. Okay, aje sasa how now na venye inakaa ni ndogo sana. So you will use your laptop or mobile phone to facilitate control. It is programmed to, you see it is having wheels. Yes. And it is also having IP camera. Yes. So when it is put down it will definitely start moving. Yes. So nikiambia nataka irudi pale kwa gate nitaipata hapo. Yeah, itaenda kwa gate na ifanye kitu unataka na irudi hapo. Because we will also be seeing, and then EPI will also be relaying information in real time. So basically kitu ilikuwa kwa mind yetu ni ya kwamba tunaweza kuwa na highly dangerous environment which is not good for human beings. So you can send the trolley robot, for example, if it is an operation happening maybe for somebody with COVID for example, unaweka madawa hizo zote, inapeleka kwa hiyo room, itakuwa inaongea na daktari hapo, na akimaliza daktari can put the same things, itakuwa inatoka nje na ikuje mpaka mali unataka ikue. The advantage hii ni ya kwamba it can also fumigate your room. Itakuwa inampatia daktari this temperature. Si umeweka hapo. Then the doctor can take a temperature and also fumigate it just and put it back, then it will come back to where we are. So it is what we call artificial intelligence or robotics. This is robotics. So that is how robots can be used to support our farming initiatives. Also, for example, unaweza kuweka chakula hapa
na ipeleke chakula mahali, si watu wakule, alafu unaweka hiyo na inarudi hapo. So it can do a lot of good stuff for us. So basically this is why we are encouraging young people to embrace IT in facilitating agriculture. Yes. Aya, na ningependa upata kutueleza kwa sababu nimeweza kusikia sana sana kwa hii side ya robot imekuwa na it's something very good na kitu mzuri tena sana because it's something you can command using the laptop ifike place alafu tena irudi, lakini so far so good. Kuna watu wenye wameanza embrace hii teknolojia ya robot haswa huku nchini. Yes, kama JKUAT we are aware we have students doing robotics na wao wanatumia robots to control weeding. We have our young people doing that. They're using robots to control weeds. Pia pale mbele utaona kwamba wanatumia pia robots for the drones. And so in Kenya watu wameanza embrace technology na inaenda kasi sana. Yes. And also tukiangalia for example kama ni the farmers ambao wako uko ushago na wanataka kuweka nini hizi health record. Okay, kwa sababu maybe not everybody mwenye might be into technology vile, so huanga mna elimishaje watu and especially wenye wako ushago so that everybody apate kufuata mtindo na apate kuelewa zaidi about all these operation. Katika harakati za kufanya hiyo health record systems, we encourage kuwasiliana na community health workers or CHW. So tukitrain CHW atakuwa na thermogun ya kawaida tu, sio hata hii, pamoja na simu yake ya kawaida, lakini tutaassociate ndio to download hiyo software kwa simu yao. Alafu baada ya hiyo training watakuwa wanachukua temperature, wanachukua symptoms, in temperature, symptoms and everything pertaining to what is supposed to do. Na click send itakuwa inakuja kwetu na tunaweka kwa folder, and then we can through his or authority can share with him again in case he wants to share that with a doctor or something like that. So a farmer may not know how this is done, but CHW who are medics and are trained people we can work with them to support that. Yes. Aya, na wewe kama mwana teknolojia ningependa upate kunipa kauli yako ama opinion yako and especially in terms of technology. Mahali ambapo tumefika Kenya as a country technology wise, unaona tumefika wapi? Tuko juu, tuko stagnant ama tuko chini ama unaweza ukaturate tuko aje technology wise? Nadhani the world is moving towards what tunaita machine learning, and machine learning is yet to be embraced by Kenyans. Wale ambao tunasema kwamba wanaweza kuwa wana embrace machine learning are watu huwa tunawaita the millennials, lakini wengine wanaona kwamba hiyo machine learning ni kizungumkuti, lakini haja ni kwamba huwa inasaidia sana. So for example, when we talk about artificial intelligence, robotics is a new knowledge and our young people should really embrace. When we talk of Internet of Things, on how you can use internet to browse and also to come up with the digital village, we are yet to embrace. The challenge naona kupitia kwa teknolojia ni kwamba we don't have infrastructures to support technology, like lack of internet. Internet is very key when it comes to technology. Na kama una internet huwezi toboa. And so to us as JKUAT, we are willing to take internet everywhere. Remember, internet from the moon can cover the entire Kenya and 40 other African countries. So we are willing to support the establishment of infrastructure so that our young people can start embracing. Not that they are not willing to do it, but the issue is that the infrastructure is not there for them. And so that is why we are coming on board to bridge that very gap, and also to entice them, to train them, and to tell them how that can add value to them. And finally, it is true that like the electronic health records, which is not available in Kenya, it is already a game changer. Because if you have your health details at hand and then you are visiting different hospitals, the issue of you not knowing what is happening or a doctor not giving the right prescription may be a past history. That is what we are focusing on. And when it comes to live broadcast, like you may have an event, and that event you can control it seamlessly without human intervention. Like if you look at our cameras, those cameras, we've programmed them, and they are ports. I don't know how to call ports. Mashimo zao zimefunguliwa, ni ya kwamba unaweza kufanya lolote na ikuje kwa mtandao ya internet, ndio kwa maana unaona hata inakuwa live. So
Hii inaweza kuwa ni kama community radio station. Kama nyinyi mkitaka kutengeneza community radio station, ukiweka hii unaingia tu kwa hiyo station studio, you start talking. Hizo vitu zitachukua tu sauti automatically na zitakuwa online the way you've seen them online. So that will also be very very much important for us. Haya, tukiangazia hii artificial intelligence, ever since wakati mliweza kuigundua, ama what can I say, when you kuitumia, okay, kitambo sasa upate kuona effectiveness yake when you started mpaka sasa hivi unaona it's something that you can showcase about it. Okay, ili kuchukua a span of how long? Kwa robotics, it took me around since 2019 before Corona. And I've used several of these boards, these Arduino boards, to make me come up with this thing. I've used several of them. At times they burn, at times they may not work the way you think they should. And ilinipatia changamoto nyingi sana, lakini finally nilitoboa since 2019. Pia kitu nimegundua ni ya kwamba uwezi toboa kama you are not close to facilities. Like in JKUAT, we have our internet, we have my colleagues supporting me, and also we have my students taking up some of my innovations. Yes. Okay, lakini apart from how colleagues wako wenye wanakusupport, okay, tuki-rate in terms of market wise, okay, so far so good. Je, have you entered the market? Ushaingia kwa market ama bado? This robot is a proof of concept. As it were, we are now inviting engineers now to design and let it move on, because we've given a prototype. The concept is now out. They can now start manufacturing it, and then it is good to go. So we are envisaging a scenario which the industrial park of JKUAT can now start commercializing this very important product. Yes. Na niko na swali moja, ulikuwa umesema ati hii robot unaweza ukaituma. Kama saa hii naona kuna matope na ninataka kutuma hii robot kwa gate, how will it be able to maneuver? That's another problem. If the surface is very very rough, it may not move efficiently. It needs a very smooth surface because of these very very wheels. So that's why if you want it to go to gate, unaweka something soft ndio navigate. Like to us, we can put a line. You just draw a line, it will move on that very very line. That is also another way of doing it. You do a line, but you put something soft which can allow the movement kwa hizi za wheels zake na iende na irudi. Naam, shukrani sana kwa kutueleza hayo yote kuhusiana na mfumo wa teknolojia, na ni matumaini yetu ya kwamba kwa hawa vijana ama wanarika kama sisi basi tutaweza kukumbatia zaidi mfumo huu wa teknolojia. Na asanti sana kwa kutenga muda wako na kutueleza hayo yote, na ninakutakia kila laheri na unapoendelea na invention yako hata zaidi. Pia nimeshukuru sana kwa muda wenu, na kwa hakika pia tumepiga hatua, na hata His Excellency the former President Uhuru Kenyatta gave us an award because of this innovation, na sasa tukuna 5G in the air courtesy of this technology. Nimeshukuru sana, pia mbarikiwe na muendelee na hiyo kazi mzuri. Asante.